everyone. This is your girl here, Sal. Welcome to a very special International Women's Day 2026 edition here on VOD Media Spotlight. This year's theme is Give to Gain, and it reminds us that in order for progress to happen, there has to be a contribution, and that for women to excel, for women to be given the opportunities and the resources that they need, the community will be prosperous, and there will be peace, and then there will be abundance. And today with me, I have a very special woman here with me, a woman who has consistently been in the forefront of leadership, who has been in the forefront of advocacy, who has been in the forefront of women governance. Is no one other than Mayor Rohey Malick Lowe. And she is actually the first ever female mayor in the city of Banjul, and the first ever candidate to be re-elected for a second term. Madam Mayor, welcome to VOD, and thank you for granting us this interview. Thank you. So it's Give to Gain, this year's theme. It suggests that empowerment, right? It's investment. From your own perspective, what do you think institutions or government or even us women should basically do in order to truly gain a gender equality if we need to? Thank you very much. First and foremost, I think it's very, very important for us to try to digest and understand why the theme, why Give to Gain. So I think from my understanding and from the understanding of the masses also, because I talk to a lot of people, my colleagues there, we have women leaders all over, and we discuss about this theme even before bringing it out. So I have the privilege to know exactly what the theme was about to be even before it comes out. So basically what they are trying to tell us, they're sending a message to encourage us to be mentors. It's not only like giving. Some people might think, okay, you only give and gain. So if you look at it in our local language, for example, you hear the Bible saying, Johe Yoku. And Johe Yoku, the brought. And it means a lot. And here in this, the concept of give and gain is basically trying to encourage women to use the word, to use the concept of solidarity, to use the concept of mentorship, to encourage. All these are investment. Because when you encourage girls, for example, encourage them for education, encourage them to be leaders, we society gain. So this is exactly why the theme, what the theme is trying to tell us. This is a message, it's a broad message, and it's a very, very powerful message. So again, it is something lo hamne. Every woman deserves to be part of this team. And what I'm trying to say here, Moine, is when one woman mentor another, one child, and that child becomes something, it's like halebilumo contributes to society. Yeah. So it's basically very difficult for me to explain it in Wolof, but what they are trying to say, Moine, investment si hale jigeni, and not basically only hale jigeni. I don't want to be biased here, because what we believe as females, and this is exactly what feminism is even trying to tell us, because the concept of feminism is caring. So, and caring is not only talking about the only one gender. We are talking about caring for the community, caring for the nation itself. So, and the other gender is very, very important. They're very key because they are our partners in development. We cannot do it without them. So basically, everything that this team is talking about is like Jahe Yoku. Jahe Yoku. It's basically holistically.
Yena ko dega, joxe yokku. Thank you so much, Madam Mayor. Now let's look into your leadership. Legi, sa leadership, it requires you to give personally. And what has Banjul gained as a result of you giving in your leadership? Again, this is just like a repetition. And when I say, and this is why I always enjoy when we talk about women issues, it's not centered on Rohey Malick Lowe. It is women. Yeah. So, and what has Banjul gained? If you look at my office today, how many women have you seen? You have seen many girls here. And Banjul City Council, I will proudly say that 3/4 of those who are working here are women. So that alone says a lot. And the mentorship that is happening here in this office is just amazing. So basically, all of them are by default mayors. So you can see by sitting here, you have seen how the traffic, they're going in and out, doing exactly things that that a responsible official should do, without me telling them you have to do this or you have to do that, because they already know what they're supposed to do. So for me, that is like Joheyoku. It's again because I'm doing mentorship, and mentorship is not only like it has to do with calling sometimes to know what they're doing. It has to do with you have to commit yourself to the person that you are mentoring. Empowering them. So all of them, for example, when Sanu, I'll take Sanu as a typical example. When Sanu was coming here in my office, she was in grade, she just finished grade 12. So I encouraged her to go to university. Today she's a graduate, to have BSc. So like Binta, for example, when Binta was coming, she doesn't have any papers. Binta is today a graduate. So, for example, the Aissatou Ndiaye, who went to the US, now she's married, and her husband has taken her to the US. When she was coming, she was not a graduate, but I encouraged her, she went to the university, and today I can proudly say she's a graduate. So, and you have the ones like Musukeba Chan, who is now freshly starting her university, and then you have, so this is my pride. Yeah. This is my pride. And many people might say, okay, maybe there are just 5 or 10 people in the office. That's look at the multiply effect. Look at the multiply effect. That alone is give and gain. Yeah. So, and then I met when I came here in 2018. I can tell you most of the women that we are working here, most of them were not earning a decent salary. When I say a decent salary is, most of them will go home and could not even pay their rents and cannot even buy a bag of rice for them. But I can comfortably tell you that today, every worker, this is irrespective of the gender, they are all going home comfortably and can buy bag of rice and pay their rents. So I don't have the mandate or the right, I would say, to tell you exactly this is what they are earning, but I can tell you anybody that is paying, that has a house rent for 5,000 can pay it, buy your bag of rice, and then buy your cash power. So again, you go to the markets at the Albert Market. When we were coming the Albert Market, you can see the toilets were all not in proper order. So, and that has to do with the dignity of the woman as well. So, because when we talk about market, the first thing that comes in mind is a woman. How about, let's talk about lack of electricity and water. There was no electricity and water here at the Banjul City Council. There was not, this building was not here. We have that building. Look at this building. That building is almost about 80 years. So today, at least we are comfortable. So that has also to do with give and take, because if you're here, if you are comfortable in your environment, and we call it a safe space for women, simply because we are the majority here, and we can talk to each other, we can argue within each other, and then it stops here.
So these are things that I can say they give and gain. Look at the scholarships. How many Gambian, how many Banjunians are now going to the university? When I came here, or when we came here in 2018, the records are there. It was only one person that the Banjul City Council was paying school fees for, at least what I know on the records. How many do you think now? And now I can tell you we have over thousands. Only in Banjul, how many school fees are we paying here? That's a big number. So that is also what is called give and gain. Yeah. So because education is the key to success. That is really something that I am proud of. Let's go to Crab Island. Go to Crab Island and look at the Crab Island hub. What is happening there? We have a hall that has the capacity of carrying 800 people. We have the radio TV. We have a radio station there. We have a recording studio there. And we have a restaurant. We have a laundry. And we have 21 classrooms. Well equipped. So this is all in the concept of give and gain. So you go to Kampama, where we have the Youth for Excellence. Look at the waste management trucks. When we were coming, it was only one truck that was here. So now how many trucks are here? Look at how many people we employ, how many young people are working in the evening. Some of them are nurses, some of them are teachers, some of them, it's not that they just anybody. Let me say, if I say anybody, it's just like people might think, okay, you look at them as if, they are cleaners, just like Gambians, how we are. Yeah. I can tell you these are responsible youths. Some of them are going to the university. But then in the evening, they will come and clean. Just like me, you, and anybody else who once upon a time live in Europe and have a part-time job as a cleaner. So this is not some professors in Europe will go in the evening and take a cleaning job to add up on what they have. So this is exactly what the youths are also doing. So that also is something that I call the give and gain. It's creating employment too. Exactly. Yeah. So basically, these are just the little contribution that we have done here in Banjul City Council. You heard of the youth volunteerism here, where we take youths to Nigeria. Some of them went to Ghana, Senegal, to learn skills. And we have over how many people at IDA's Ideas, for example. I think we already graduated about 100 people from IDA's Ideas. Some of them to the University of the Gambia, some of them at MDI. And for us, that is even more than the word give and gain. Yeah. So these are our small. It's not small. It's actually a lot. And then the elephant in the house is the water project. Yes. The water I was project. just getting to that. The water project that we are doing. I can comfortably tell you that today we have at the other conference room. You can see the map. We already have 54 communities that we have touched. We constructed 54 boreholes in 54 different communities. So that's alone means a lot. Empowering the women that are at the rural area. Water is life. Water is life. It is life. And the multiple effect of the water project is it gives the woman their dignity, it saves lives. And can you imagine the girl child going to school, she will track 2 kilometers, 1 kilometer, only to get water. So what basically happened, Moine, she will track to school 1 kilometer, for example, per a day. And can you imagine every day doing that? Because our traditional and cultural norms are telling us that we should be the one responsible for that. Yeah. While the boy will just wake up and go to school. Yeah. So which laws are they using for that? It's the mindset. It is. It's the mindset. And we still cannot break that iron barrier. We still play along with that, pretending as if it's normal. It's okay. So after some time, hallelujah, them school. Okay.
then you're always late at school. So am na certain time yoo xam ne certain subjects yoo xam ne you become weaker. See those subjects because yaa ngi late every time. So at the end of the day, exams, your results are not good. What will they will just say? Kani ko génne school ñu may ko jëkkaat kii mënu jàng. But it's not her fault. It's not her fault. No. At all. So we get miss classes. This is why results are down. So you see how we are victimized. So kooku génne nañ ko school yóbbu nañ ko léegi mu dem sëy waaye xale bu góor bi moom ba tey mu si biir kër gi moom mu ngi eew di dem jàngi waaye léegi jigéen bi dem na sëy léegi even yaay bi mooy track dem pour dem rootal xale bu góor boobu pour mu dem school waaw ma jaama. So this is the problem. Yeah. This is the problem we are having. And we as women, ñun ñoo war a try suñ level best ñu xam ne ñun we are the legs in society. Comme nu ma ko waxee rek Gambia, if Gambia happens to be a table, ñun ñooy tànka yi. So and we are the kingmakers here in the Gambia and everywhere in Africa. Ñun ñooy kingmakers yi. Ñun in the Gambia we are 57% of the voters, 56 point something percent of the voters, 57% of the voters. And over 500,000 women ñoo dee dem di jóg di vote. Soo waxee aso bi ñun ñooy dem jënd aso bi. Soo waxee tàccu ñun ñooy dem tàccu. If you talk about anything loo xam ne mooy def nit ki pour mu nekk a king, ñun ñoo si dee sawar, ñun ñoo si dee gën a bari. So but why can we make take queens? the lead on everything? So lu tax mënuñoo make ay queens? Yeah. So this is the problem. The problem is the solidarity is lacking. Yeah. The solidarity is lacking. Okay. So women fighting women. Yeah. Men empowering men. Loolu moo fi xew de. So men dama leen ko dee wax ma ne leen ñii seen boys club lañ am. Yeah. Suñ demee seen club bi dañoo toog ñu waxtaan. Moodu naka laa jàppale Alaaji naka laa jàppale Lamin naka laa jàppale Ibrahima naka laa jàppale Adama. This is what they talk about. Ñoom they are not idle. And it's the other way around for women. So ñoom suñ waxee lii ba pare ñu ñaan ñu dem. Waaye ñun suñ demee Rohey toog fii, Mary toog fii, Fatou toog fii, Aida toog fii, ñun lu ñoo wax mooy we are talking about how to bring down Sainabou. Yeah. So ñoom they will maneuver because ñu ngi leen may space because we are not together in one block. Ñoom they are together in one block. Moo tax ñu mënuñ leen a break. No. So ñun we are like ñii so ñoom dañoo ñëw rek dugg ci suñ biir. So moo tax dama leen ko doon wax ma ne leen that box ring bu góor yi am ñoom rek ñoo ko dee mën a break. Yeah. Waaye keneen mënut leen a break. Waaye jigéen ñi ñun suñ boss because there are a lot of holes. Yeah. Góor yi foofu lañ dee dugga suñ ñëwee divide ñu am luñ bugga ba pare dem seen yoon. So it's very sad. It's really sad. And I only hope change will come. Hopefully. Because su change ñëwutee ñun ñoo si gën a sonna rek ñun ñooy gën a nekk si tàccu bi ak si future bi ak si nettali bi ak si saaga bi. Léegi da ngaa gis sax góor boo xam ne tey su paamudu bëggoon ñu saagal ko Kumba da nga fa ne faa leen jëli Alaaji pour mu saagal ko. No. Xam nga ne Alaaji du ko defal loolu. No. So dafa dem jëli Mary ak Rohey ne leen kaay leen su ko defee Rohey nag gën a wax ne yoo xaaral su dee $10 la mu ne ko jox ma 5 man saaga rek laa mun toog ngaa pekk wax li ko neex dem yoonam. So lu tax loolu? Where is our dignity? Where is the solidarity? Where is the commitment to become one? So loolu yëpp nekku fa. So it's really difficult. So moo tax su ma déggee Women's Day jigéen ñi ku nekk sol lu weex ku nekk di jagare ku nekk aw ni la ma ne feccal leen loo leen mun de te delluwaat seen place parce que loolu mu sa ci loolu mooy dëgg. Using this platform lan nga mën a advice jigéen ñi kon? No man lu ma wax dinañ mën a break that cycle. I said it over and over again. That we need to be our own we need to understand ne
jigéen du xoolee moromi jigéenam ne kii président la kii vice président la kii teacher la kii cleaner la baa kii suma wujja la dangaa feel di gender you have to have the feeling ne kii jigéen la man jigéen laa so am na loo xam ne sa nawle jigéen doo ko mën a sotti because su fekkee ne jigéen bi xoolewuloo ko comme jigéen danga ko xoolee comme góor de parce que loolu rek a fi am jigéen la baa góor ñaar yooyu rek a fi nekk de amul leneen lu fi nekk so su fekkee ne jigéen bi yow xooluloo ko comme jigéen kon danga ko xoolee comme góor so foog ñu am feeling within each other solidarité bi foog mu daw mooy xorom si nekk si cin bi loolu su fa nekkul leneen mënu faa nekk foog ñu am yërmandente foog ñu yërëmante xuloo bi du ñàkka waaye duñ ko du dib jigéen na daf dee dem soo dib su yaaxa moromi jigéenam daf dee dem soo dib loolu nag moo bon so ñun dañ war a xam ne mentorship is very very important ñu door di mentor suñu xale yu jigéen yi am commitment ne pare nañ pour change ba pare xam ne empowerment is a process. Lead by example. Wow, it's a process. Definitely. Wow. I think you've beat me to my next question because I was going to talk about your water project. Under the spirit of give to take, give to gain, I bet the initiative that you have in your water project, it suggests that you are giving women the infrastructure and the opportunity for them to gain the stability and the growth that they need. So how are these projects, just to go to the administrative part of this project, how are they funded and monitored? And what steps would you take to make sure that you're holding everybody accountable to make sure that they are not sabotaging your project? Yeah, let me start with sabotage because I don't know when you talk about sabotage, what exactly you mean, because we built, all what we're doing is funding the project. We don't own the infrastructure, we don't own the land, we don't own anything. So what we Rafaela does is we only build and give to the community. That's the VDC. So, and then they will do the monitoring and whatever. So, you know, they will not start themselves. So this is why actually the system we're using is why we never have a problem of kisacha nafi, theft this, borehole bini, no. Because ñom sen boppa they are own ñom ñoo nekk di garder sen own bagage. It's not for us, it's not ours. I'm not claiming anything, we're not claiming anything, we're not doing anything. The only thing that we do is to make sure that it is well built, it is well equipped, and nobody takes ownership. It's the community itself that owns the woman, but then we give it to the VDC to help women manage. And then we will be there with them for 1 year because we have coordinators all over. So the coordinators will be monitoring for 1 year. And after 1 year, we will just be in contact with them. But if anything happens, like they have a breakdown or anything, it's not for a fella to repair. But before 1 year, we does the repair, we are there, we does the maintenance, we are there to monitor, and we always have a very close connection with our communities because we always want to bring something else there. For example, we built borehole. For 1 year we are together with them. We are monitoring what they are doing. Their gardens are flourishing. So after we also want to bring like Walokai Dugo machine for this. We want to, because every community has multiple problems, but we cannot solve everything. And we are not everywhere because we don't want to lose track of what we are doing. So now, for example, we have the flagship for water for women. So with that also, sometimes we have partners who will say, okay, I have 10 machines that I want to give, machine Walokai, that I want to give to women. And then we will also distribute that to communities that we already have built the borehole for. So normally we do that. And when we talk about funders, we have most of the time funding are coming from friends, from families, from institutions that I am very close with, from partners that believe in what I am doing,
And most of my partners are people that I meet at the international level, maybe 1, 2, 3 times. We'll chat and talk. I will explain to them what I am doing. And it's not only Rafaela, because we have the Rohey Malick Lowe Women and Girls Initiative, the Women and Girls Initiative. But this Women and Girls Initiative complements a lot the Rafaela. So we, for example, we have a funding for women and girls not long ago, but we use that money for the boreholes, because this is the flagship that we are promoting at the moment. So if you look at Maktoum, for example, that's the ruler of Dubai, and I know him through his daughter. So, and it's a long story, but just to tell you that he's somebody that believes in the empowerment of women, and I admire him a lot, that he has the empathy of believing in the African woman, and the respect that when I spoke to him, this was when I understand that yes, we African women can do it, because he explained to me how he started to develop Dubai. And it has also one part of the development that he was doing has to do with water projects. And then I have my very good friend, my sister, Her Excellency Rim, who is also responsible. He's the foreign minister of Dubai. And if I tell you how much this woman loves Africa and how much she wants to empower the women in Africa, you wouldn't believe it. And she encouraged me to do more than sometimes she bring ideas that I said, okay, no, where is she coming from with these ideas? How does she come with these ideas? Somebody who mastered Africa, and she just wants to give and allow Africa to gain in the name of Allah, just for the sake of Allah. So this, when the theme comes out, the first thing that I thought of was her. Oh my God, my sister Reem, this theme fits her a lot. Somebody who will push you, somebody who will encourage you, somebody who will, and they're doing this only for the sake of Allah. I can say that for a fact. So this is why I was very saddened when I heard of the disaster, that their airspace was attacked. I felt so sad because I know them. I know her very well, and I know them, and I know how much she wishes for Africa, especially Gambia. Yeah, so these are my basically my partners, as I explained, and I don't know. You have interesting. You basically answered that question thoroughly and more, giving me more. Yeah, because it was about the funding and the monitoring and accountability. Like you said, you basically built la joxot deka bi ñom ñu mëna sen bopa, and which is all good. Yena ko dega, we're still here with Mayor, the mighty great Buur Banjul, ñu ngi fi ba tay jeexagut, but I will take your time, ñu ci wéru ko. nañ endu man Mayor lay wor nañ endu dawuma dara xolal xam nga nak waaye de ñun seet lañ nak fo gisee seet di toga ndogu ñun dañ teg rek déedéet na awoy toga nak seeti teg yo xana seet ga dama doon xaw a kii rek waaye xam nga rek toga ndogu bi toga ndogu yow tamit nag bàyyi aawo bi nag déedéet ñun tudd yow tamit ñun toogu ndogu bu waaw baax na yow tamit yow foog nga ne ñun suñu jëkkër dañu bàyyi ñu dugg ci safara yow tamit nag suñu solidarité nag affaire yi aawo moo ko si de ñun princesse lañ déedéet suñu xoolal bañ ne solidarité kaay la ñu nekk bi na dañ ne aawo yi jàppaleen ñu yéen ak maa dégg jàppaleen ñu nag ñun waruñ di tooga ñun waruñ di root ñun waruñ di fóot ñun waruñ di paase fóot paase root tooga yéen la war ñoom la war kon jóg leen yéen dem toog yow tam plateforme bi ala daw ma xanaa yow seet nga yow man xaritu jëkkëram cam yow ko yow ñaareel nga yow di ma la gisee nii xaritu jëkkëram yow nuru nga ma ñaareel man xaritu jëkkëram yow ñoo bokk tooma ma ne ko yow ñoo bokk tooma dëgg neexut daa indi dëgg neexut yow xanaa dégguloo women's day bi ñun rek la de
kenn bokkul. waa xam nga nag boobu moom ndeysaan bi ma déggee ñu call am ko call America. Hello Rohey ma ne naam naa nga def ma ne ko fi mu ne ma man dama fiir saal ma ne ko lu xew mu ne ma xam nga ne women day bi awee bokkuñ si. ma ne ko da ngeen mën a complain moo tax yéen bokku leen. ñoom oh yes ak boole. non man dama jaaxle. victimize seen bopp. man loolu laay man sax suñu doon victimize sax. déedéet xoolal suñu doon victimize sama yaram leen. parce que dinaa xam ne ñi leen fekk si nag xam nga li ko yëngal ko fa doole. waaye boole bi ak bila leetar bi. ak SMS yi. SMS. yow na dafa mel ni yow dañ bokk a feebar maa yow. si waaye xaaral man nag xoolal man nag suma aaw bi dafa baax de nekku ne dama ko ragal de waaye dafa baax amul morom day banañ ko dem nettali man suma kër kenn du ko yëngal suñu aaw waxal sa aaw bi dafa baax amul morom waaw dañoo wax nii rek de banañ yoo boole ji dañoo boole ji nañ jekkali suñu waxtaan bi bala ñoo boole ji nañ jekkali dama sa women's day lay wax soo yëpp si la bokka kay léegi Lord Mayor lan nga wax si ñoo xam ne dañ koy wax ne this empowerment project is just catered for small amount of circle du dee dem fu mu war a dem si vulnerable bi lan nga am pour tontu ñooñu. waaw it depends on ban empowerment nga wax because ñun du ñoo def ñun for exemple man suma bopp laa mën a waxal mënuma waxal keneen ñun 2018 bu ma ñëwee $10 million si moom lañ jël jox ko jigéeni Banjul soo xam nga lu nekka soo ko bëggee def mu am impact foog nga amal ko plan yow doo bugg a am rek for exemple nga am $5 si ne dama ko séddaale jigéeni Gambie foog nga loolu du mun a dem soo foog nga am a plan foog nga am mécanisme pour mun a seet li nga génnee ban impact laa am because at the end of the day whatever you doing loo bëgg a gis mooy impact bëgguloo def parang rek so man li ma la bëgg a wax mooy 2018 biñ génnee $10 million jox ko jigéen ñooñu tey mun naa laa woon ay kër mun naa laa woon ay nit ñoo xam ne njëriñu ñoo si $10 million bi ñuy tuxu nañ si $10 million bi ñii start nañ si business boo xam ne ba tey ñu ci ñii ku ne am na impact so pour man nekkut the numbers but is the impact so am na ñoo xam ne nag dañ de bëgg a def dara pour numbers so loolu du dee dem consistency is very important tey Rohey Malick Lowe Women and Girls Initiative depuis 2017 mu ngi fi te ba léegi mu ngi dox su fekkoon ne amutoon impact su fekkutoon ne amutoon structure su fekkutoon ne it was not well managed kon du dem so nga gis ne di suñ water project bi tamit the same thing because it's well structured we have our coordinators we have our team we have the logistic team da ngaa gis ne Rafela dinaa jël opportunité bi pour gërëm sant suñ logistic team bi parce que suñ logistic team bi wax dëgg yàlla dafa dañ nekk ay góor yoo xam ne moo tax dama dee wax ne these are people góor yi ñoo nekk suñ partners in development ñu nangu ko nanguwuñ ko the other gender is very very important tey soo gisee Rafela logistic team bi daanaka ñëpp góor lañ nga am ñoom Ansu foofu nga am ñoom Lamin Fati nga am ñoom Nix nga am ñoom Mo Cham nga am ñoom Madu nga am ñoom Daabo Fele nga am ñoom Fofana so is solid nga am ñoo xam ne ñu mel ni góor yoo xam ne dañ believe jigéen te man dama dee wax ne soo gisee xëj na ñii ñu gëm jigéen because most of their mentors or ñi njee àndal everyday jigéen lañ dafa mel ni rek nga ne Fatu Network for example Fatu Network ñun ku mel ni Matar ku mel ni Dawda every time ñu ngi compliment the efforts of Rafela te ñu joxuñ leen dara dañ ko def rek ngir yàlla te yàlla tax waaye soo gisee ñoom ñu ñeme pour di jàppale Rafela ñu ñeme pour di promote the agenda of Rafela because ki nekk si seen gannaaw kooku booy nekk di push the empowerment of jigéen muy Fatou Camara so loolu moo tax mentorship is very very important tey ñun fuñ oote tey léegi ak VOD as young as they are fuñ oote Rafela dañ leen di gis ñu ñëw di trend news ti trend
VOD fele ne le ku lim juum man dama sant yàlla si certain networks yoo xam ne wax dëgg yàlla saa yu nekk ñu ngi try di compliment Rafela ñu mel ni tey soo dig see Rafela mu gën a taxaw sax bi dëgër dinaa si gërëmaale Pa Modou Bojang daf si def a very good job ñun time boobu foofu lañ daan dem lu baree bari ay sotu def naa jógee fii mu dem ak moom foofu ama moom interview ñu waxtaan ak moom yu bari kon moom itamit dafa nekk koo xam ne believe na in the empowerment of jigéen because Pa Modou foo dem yaa ngi gis coow wi jigéen ñaa ko toppa so xam nga foog moo tax ma ne la foog mu am ñoo xam ne li ñoo def dañ ko bëgg a seen biir xol yi li ñoo def dañ ko bëgg a seen biir xol yi pour ñu mun a jàpp si combat jigéen su fekkee ne yow li nga def ñemewuloo ko yow doo mun a jàpp ba mu dëgër ci liggéey boobu noonu kon ñii su bési jigéen ñi jotee foog Rafela gërëm leen sant leen may see fàttaliku ku mel ni Buuba Gaajigo moom itamit gërëm naa ko sant ko parce que moom itamit ku xarañoon la ci affaire yi bugga Rafela di wax Lamin Fati moom dama ko ñaanal xaas moom Matar of Fatu Network soo demee laaj ko moom dina la wax team yi logistique team boobu noonu Rafela logistique ñooñu tooguñ taxawuñ ñooñu gisuñ dara lu dul Rafela te li ma si gën a neex they are well structured nga gis they have their cameraman Serigne Diagne Serigne moo fa nekka moom itamit fuñ ko oo mu jóg taxaw nga am ku mel ni Ansu moom moo nekka on top of everything luñ print t-shirt buñ print léegi duñ ko fay dara so Rafela is all about ñuy sacrifice nga am ñoom moo caam fele nga am ñoom Mahadu fele nga am ñoom Sabali moom moo nekk fana Fayda radio la nekk moom Keba Sabali moom tam fi jigéen la dee def fi tool yi ak yooyu moom itamit dafa xarañ ci loolu ba nga ne lii lan la dafa xarañ ci Rafela so man sant naa yàlla ci loolu ne su ma jógee am naa ñoo xam ne ñoom laay àndal bi ñoo door benn booxul lañ dooree woon ñu naan ndax dina ko mun ndax du ko mun ñu dem ñaar ñu naan déedéet ñetta ñu dem 10 ñu ne 20 30 40 ba 50 xanaa léegi kay ñun ñoo fi mun te am na benn paa lu ma musa wax mu ne ma sa liggéey soo koy def time boobu ñun dañoo dugal dara suñ Facebook suñ dugalee dara wallahi dañoo dugal dara sa doo passé 100 likes waaw dama di wax ne waaw xanaa Gambien su duñ gis ñun duñoo liggéey xanaa Gambien su duñu gisee benn suma benn xarit ne ma mu ne ma Facebook mooy dëkki naxaate de mu ne ma xam nga gis nga li nga def nii baax na sax mu ne ma sometimes don't even put it on the Facebook mu ne ma yow politicien nga gis nga lii yëpp mu ne ma benn bés dafa mel ni si banque bi nga ko denca mu ne ma benn bés di nga ko cash mu ne ma bàyyi mu ne ma demal rek gradually di nga egg bul daw de doxal su yàggee nga waxu tuuti soo sonee nga taxawaat su yàggee nga dox mu ne ma bul musa daw wallahi ose kii suma benn collègue Ghanaian moo nekkoon di mayor of Kumasi duma ko musa fàtte ma ne ko bot ose man problème bu ma am mooy sometimes I put something in my Facebook ma ne ko suma demee damaa gis ay 100 likes why 100 likes mu ne ma what do you care about those likes mu ne ma some people will like for you they don't even know you so ñooñu amul ban impact lañ am mu ne ma go and do your job waaye tey sant yàlla su ma jógoon léegi dem soom ma àndaa yow di dem soom si nga xam ne nag ne digg njëkkee liggéey njëkkee give to gain am na solo xam nga loolu mooy liggéey dafa mel ni béy dangay ji nga bàyyi ko nga xaar mu guroo kon man tey sant naa yàlla bu baax a baax waxu ma ne amul community yi ñoo dem ñoo xam ne apprécié tuñ ko de waaye mun naa laa wax ne community bu ma dem community boo xam ne eega naa fa lum tuuti su dee ñaari nit la sax ak genn wàlla dinañ apprécié ñaari nit ak genn wàlla plus 54 te pareegu ñu ngi ci ko am tey next week soo moytu di nga ko gis suma Facebook bi ne Dasilaame combo pare na so du 55 so 55 times 2 ñaata la man suma maat mi baaxul de balaa ma 5 times 2 du 10 nga jël 0 carré 1 cem beneen 5 times 2 bi ñaata la 10 waat plus 1 11 jeex na aw ma 115 nit lu mu bon 110 nit
macha am naa 110 nit yoo xam ne maa leen moom. so loolu mooy liggéey du Facebook bi liggéey du wax bi rek liggéey du xaste bi liggéey du saaga bi liggéey da ngaa liggéey paquet teg liggéey yaa paquet teg liggéey paquet teg ba nga pare nga ibbi ko waaye billaay boo ko ibbee foog nga fekk fa dara maa la ko wax. ñi job ba tey yéen a ko dégg liggéey rek boo am solo. Lord Mayor wax na yëpp léegi wax bi dem na ñëw na yëpp dinañ giif dinañ génn. I know that publicly yaa ngi doon advocate for having financial systems for women because then they am jafe-jafe torop when it comes to access to finance. Xam nga luy problème bi. Wow. So how does your office cope with that? And how are you contributing? Talk about policy. Yeah. Bu ko narrow down to Banjul City Council. Because Banjul City Council society Banjul ñaata jigéen ñoo fi dëkk in the population I'm telling you that 500,000 people ñooy dem di vote. Representation is very important. And elections should not only be narrowed down, see them vote. Xalaatal ñi nga votal ñoom ñoo jël décision la ñoo def ñoom ñoo war a ñëw di jël décision yoo xam ne dafa am pour affect ñun suñ life as jigéen. So soo ko seetee rek rang bi gudda na ne jigéen ñi nga fa nekk it's not that. waaye dangaa gis ne ñoom again coming back pour wan la ne soo gisee jigéen ñi sax mënuñoo bari si parlement. ñaata jigéen ñoo nekk parlement du 5 na 8 tam 5 out of 58 parliamentarians xam nga loolu la ko waral because su fekkee ne sax ni ñun suñ political parties dañ ñoo dugal sax ñu dem taxaw élection sax dañoo jël jigéen dugal leen fi gën a métti ne la demal taxaw fele fi gën a saf lañ laa dugal de te mu óor leen peng ne yow yaa Ablaye yéenay dem pour dem xeexi ji foofu Ablaye win la because Ablaye dafa tëdd ba 2 o'clock mu jóg di foog a bunta yi ñun 2 o'clock mënuñoo jóg suñ doom yaa ngi fa toog góor ñi luñ bëggul ñu xam ñu oote seen meeting 3 o'clock ci guddi soo bëggee dem sa jëkkër ne la demal tëdda su ma bëggee dem su ma jëkkër ne ma demal tëdda soo ñoom am nañ seen ay pexe suñ ñu bëggee eliminate suñu bëggee eliminate xay dañoo oote ko Pa Modou ma ne waxal John ak Ibrahima ne ñu mit 2 am su Pa Modou John di dem ku leen di wax ne bu leen dem waaye nag man su ma jëkkër su ma ne bul dem sax damaa rusa génn 2 am bàyyi fa suma njaboot gi ne maa ngi dem soo dafa am ñun barrières yi moo bari waaye su fekkee ne tamit ne barrières yu yëpp mindset bi war nañu ne ok bu leen neexee ñu block fi yëpp ak concrete ñun la maa dem sànni di kumba dama sànni kumba because da nga war a xalaat ne fi ñoo toogee round table bi pour def laws women laws suñ ko defee round table boobu góor ya fa dee toog ñaata protocols la Gambia ratify the CEDEAO protocol the Belgian protocol the Maputo protocols lii yëpp dafa am pour empowerment of jigéen waaye anam mu ngi si draw yi mu ngi fa ponde because su ñëwee di ko delocalize because xam nañ ne yëpp daf ñu dee dimbale ñun ana di Women Act kan moo dégg Women Act bi fii ñu ko wax how are we protected even in our own political parties ñaata political parties ñoo am policies yoo xam ne dafa support jigéen dafa protect jigéen disadvantage them in fact ñaata ñoo ko am amut xanaa nga jox crédit sax UDP ne 25% of seen executive yëpp jigéen la loolu moom dëgg nit ki loo ko bañ waxal ko dëgg 25% of their executive yëpp jigéen la waaye ñaata where are the policies to protect jigéen ñi dañoo am a general policy waaye duñ dee am a policy that will address harassment for jigéen that will address the disadvantage for jigéen du dee am dañ ko dee overlook daal maanaam ma ne su doon am na ñu bari yoo xam ne déedéet am na ñoo xam ne su doon policy yooyu dafa am na ñu bari ñoo xam ne tey police nañ leen sax because of man so yooyu mooy suñ problème yii mooy problème bi jigéen te ñun nekk 500 and something thousand votes ñun ñoo ko amee si suñ loxo tey su ma jógoon tey ne dama taxawi président laa ilaha illallah
gis ko vice xoolal vice moo nga boobu bind naa application déedéet boobu maa ngi bind application oh yes boobu maa ngi bind application when you want to grow up when I grow up déedéet fu mu nekk grow up déedéet boobu application waaye yëngal nga dëkk bi si wax boobu de bul ma catu na dëkk bi na wax nga yëngatu yëngal foo jëlee wax boobu Meka vice dëgg ban application bind naa nga ko waaye su ma bëggutoon nag du ma bind suma application nag waaye xam nga yéen yi nag digg nit ñi dañ mën a tooñ gender parity waaye yow dama la bëgg a laaj yow loo bëgg a yow loo bëgg a nekk man président waa léegi am nga ci raay am naa ci raay waa léegi de tax man suma vice président am nga ci raay am na ci raay dama gis coow bi bari di léegi su soo bi bari loolu tax suma raay bi tam ma ci am raay xam nga lu ma jaaxal réew mi daal amul démocratie nit ay toog lekk ba suur bind lu ko neex nag si Facebook am bi da xotteeku nag ñi naan fruit ñi naan parak ñi naan ku nekk bind lu la neex waaye man daal su ma bindee lu ma neex ñu ne dafa war a nekk xay léegi xam nga lu maa def dama dee bind ba pare tëj dem tëddi gis nga waxtu bi ma dee bind damay bind after ndogu ma ne la maa apply ku yow foofu sa ut liggéey foofu sa ut liggéey bari na da nga bind application waaw suñ la jëloon di nga jël waaw application la waaw parce que dama ko bëgg man tam ma bind suma application nga ñëw toog jàkkaarloo man maanaam suñ la jëlee di nga jël man maa bind application bi li nga use when I grow up bi moo tax ñu bari ñu laam-laamee dafa serious de mu ne dafa apply VP so suñ ko joxee na mu jël ko so wax bi leer na fan laa nekk nii wax bi leer na fan laa nekk nii right now yow yaa ngi sa office lan laa doon ne dama grow up grow up bi yaa waaye yow nag dégguloo dégg yow dégguloo daaj laay lay la jox leen ma xama kii déggu daaj man daa maa bind suma application kum neex maa bind application su ma amul vice président am minister of trade ñaar yi daal lay wóor jeex na tak Baro nag dégg naa fu mu nekk ñu ne su jëlee application bi xool dégg naa nii la def dégg naa dafa xool mu ne lan vice mu tegaat dégg naa fan yi yëpp suma application ba fa teg dégg naa ma dem ñu ne Juuf ne ko bari boss but she also wrote trade trade bi ji trade vice dégg naa dafa ne suma sister ne vice mais leen ma xool fa Bakary waaw naka Bakaramba dégg naa xool na Bakaramba rek ko jox ko gomut kooku nag mu ngi ko xalaataat waaw foog nga ne Baro amoon na vice UDP de foog nga ne joxaat vice UDP waat man nga application laa bind application nga so des na si moom daal léegi des na si moom président bu dee ñeme na bu ñeme am na fit waaw mu ngi oote mu gëm na boppam ñu tontu suma application bi bon waaye toog foofu everyday nga téye kayit bi di ko xool Fatou Babara naan la bàyyi ko de bu ko tegal kayit bi bu ko xool kayit bi bor bu set ñu read application bi ñetti yoon ma ne xëy yàlla suma broda dégg naa su xoolee appliqué ak wala Sadio suma xarit la moom dégg naa Sadio leen bàyyi leen nit ki dégg naa Fatou Babara dafa ñëw su ñëwee application wu leen ñu ne ko mu ñëw xool lii ma ne leen waaw waaye lii bi ma ko bindee ba léegi benn application bu dara cee gis man jëlaatuma tippatuma xooluma leneen waaye bor bu sa benn application dégg naa application baa nga yëngal State House ñu ne moom la ñoo read every day ma ne leen baleen fa buñ ko readee ba lu mu yàgga dinañ reply benn mu ne yes or no rek man forcé wu ma ko de benn mu ne yes or no waaye benn de dina ci am de waaw xanaa réew mi moom kenn ko moom kenn moomut waaw am nga si droit ma ne ñi bay apply moom dafa ñi président ñi vice dafa gis mooy vice la bëgg du moom dafa gis ne bëgg waaw ne lan la bëgg moom waaw président waaw man awma raay fu Baro ba apply na dafa apply woon dafa apply woon kay kay so non yow mun naa ñàkk apply sa dafa jóg rek appoint la automatique moo gën muy wër di dig nit ñi de te système nekk fi wax naa dëgg di wër di diggaate ku ne salaamaaleykum nga ne ko dama la dem vice président dama bëgg mu em de
ma place boobu doo ko bu diggati kenn. Léegi, what do we have next for mayor? Is this going to be your last time? Are you going back for re-election? What's your political ambition now? No. Man depuis first yaa ngi time. baax. Depuis first time. Wax naa ne. Pare naa second time. Local government moom. Baax na local government dafa métti. Local government doy na. Tuur naa mbali ci fu mu nekk ba sonn na. So Barrow bu la joxut VP bi dinañ apply non dina ma ko jox presidency bi. non dama ko jox. su ma joxut boobu askan bi la rek ngay apply. déedéet su ma joxut vice président ma dugg si nit ñi laajte réew mi. ay dëgg neexut. léegi des na si moom. vice président rek oo réew mi. léegi daal. réew bi daal laajte ko si du mu jaree. déggoo li ma la wax de man kay man koo xaar may naa ko 3 months. soo doon laajte réew bi on a ban ticket ngay dem. loolu eggaati buñ fa di. eggaati buñ fa. waaw fu la neex nga fële. fu la neex man rek. tey nga musal gaay. waaye boobu danga ko jënca. boobu secret la. kay ma wax la leena nag. leena de laa ko mun a wax ñaar ñoo fi mun a am. waaw ban la si. VP rek. au delà. voilà bu mag ba. mu jox ma toog oo mu jox ma VP ñaar yi daal moo ci mun a am. ni da ngaa ñeme. waaw jeex na tak waaw. ban la si. mu jox ma toog oo mu jox ma VP. waaw. loolu daa des na si moom fu mu ne nii. Mr President ngay seet daal. waaye ñaari yëpp nag mënu ko téyel boppam. waaw réew mi dafa am lu waa. soo des na si moom fu mu ne nii su ma toogee fu mu nekk ba julaay dégguma dara. waaw ma jóg takk suma diggali ba mu dal fu mu taxaw ma taxaw fa lu mu wax ma teggi ko. mu jeex takk jàmm ne ñooy. waaw. takk suma bànn yu yëloo nag. di jàggat-jàggari nag. naa lay laa réew mi laay ut lu mu ci mun. I had the game conference coming up. Tell me about the project, the conference. Wow, conference bi nag mooy set the pace for 11th and 12th. On the 11th and 12th, we have a workshop. Great. Funded by the Ford Foundation. And we did it very transparently. It was very transparently done. So applications were made and we received about, I think, 700 and something applications. And out of that, only 50. So my everything you have to plan. You just don't have to, because about 700 applicants, right? I have to take 100. No. So our plan was only to train 50. So we have experts coming from Ghana, Senegal, and Nigeria who will do this training. So the training will be the 11th and 12th, and the shortlisting was done in Ghana. So you actually we don't data. So everything was done. It depends on the application, the address. So I understand that I'm not your application, but then for being civil servant. So you cannot be a civil servant for the guy apply put training into women leadership for politics. So now we set the pace for the conference. The conference will set the pace for the workshop. So we have His Excellency President Peter Obi, more Chief Guest of Honor, and he will touch base here on the 9th. On the 9th around 11 o'clock. I'm sure Nigerians will go, and there are thousands to the airport. So we are inviting everybody to the airport, journalists and everybody for you welcome. So mom dina exi at airpiece around 11 something. So around 11 or 12 la exi. So that will be suba, sibechek, 11 sibechek. So dinañ jógee foofu ñu yóbbu ko ci hotelam. So the next day mooy nekk conference bi nag mooy nekk on the 10th dina start 9 o'clock. So 9 o'clock bu gën a guest yëpp toog parce que moom dina dugg si hall bi around 9:45. And we have also the mayor of Leeds, the former mayor of Leeds, jigéen bi mooy the first mayor, African mayor in, I think in Leeds or in England, I cannot remember, from Nigeria. So a Nigerian descent.
So I'm also the mayor of Kër Massar, Adama Sarr. Kër Massar is almost the second largest in Dakar. You am also Her Excellency Famata Tambajang dina fa nekk moom tam dina grace the occasion as one of our guests of honor. Dinañ am Honorable Sidi Njai, who is the Deputy National Assembly Deputy Speaker. Moom tam dina fa nekk. So basically, di nga gis why Sidi Njai, why Famata Tambajang, why President Obi, why the mayor, ñi ñëpp ku nekk dafa am fu fit in from the concept of the conference. So because we are talking about laws, we are talking about the giving good laws to women, and empowerment comes with good laws. We were fighting to have policies yoo xam ne definitely muy dimbale jigéen ñi. So we want the speaker pour mu nekk fa. Speaker cannot come, why Sidi Njai will be there. So to listen to us, to understand where we are driving to. So then we have Famata Tambajang, who is presidential candidate, female presidential candidate, and also an elderly politician, female politician. So then we have Peter Obi. Peter Obi moom ku nekk xam na ko, mooy the Nigerian presidential candidate, and mooy dafa nekk a presidential candidate also 2027, and with all his followings and so, because we cannot have the president coming from Nigeria. So then we decided to take, who ñi nga xam ne ñoo contest on from the presidential candidate, and looking at the size of Nigeria. So we did a lot of lobby pour mun a make sure ne am nañ ko pour mu ñëw. Yes, and we have a very young Nigerian lawyer also, koo xam ne student la ba léegi, a law student. Moom tamit Gambia fii la yaayam papaam dëkk, waaye mu ngi study in Nigeria, in Abuja. So that is why that's inspired us pour ñu indi ko, because xam na fii xale yi ba pare. So moom tam dina fa nekk ak the activist who won the C award. Moom tam Fana Amila, something like loolu, moom tamit dina fa nekk, because xale yu jigéen ñi tamit dañ si war a gis seen boppam, because ñoom la ñoo try pour mentor pour ñu egg si kaw. So di nga am tamit somebody, the first female mayor in the Gambia, somebody running the affairs of the capital city. Moom tamit dina fa nekk, ñu ko wax ne ko buur Banjul, waaw, xariti jikaram, xariti jigéen ñi, macha allah, moom tamit dina fa nekk. So conference bi nag nekkul conference bu ndaw, so kuy ñëw nga teel a ñëw, parce que hall bi capacity bi mënut a jël lu passé 1000 and something. So the only people ñoo xam ne ñoo am the priority pour ñoo xam ne suñ leetee sax they will come in, xëy na mooy di journalist. So ñu ngi invite journalist yi Gambia yëpp, macha allah, ñu yónnee nañ invitation to everybody pour wax ne nañ ñëw grace the occasion. It's only the 11th and 12th boobu lañ tëj, because there is a reason for that. Lu tax ñu indi boobu dañ choose rek some few lifin naka journalists ñu fa nekk. I don't want to name them here, why we have them already. ñoom ñooy nekk si 11th and 12th. waaye xam nga nag man moom su ma dajee dama ne journaliste yi kii bul ñëw sax, moom dañoo forcé ñëw by force, because dañ fonda man seen maam laa. waaye bés boobu dinaa oddo suma malaan bi takk ko ba mu dëgër, nga gis caméra yuy naawee boor bële, yeneen yi di naawee boor bële, may kii fii di mbéjee fële. waaw, incha allahu rabbi. So loolu noonu lañ setee lifin bi daal. Ma kontaan si nag, because dañ indi programme bi mu ànda Women's Month bi. So mënoon nañ ko def on the 8, waaye dañ ne on the 8 comme man dama day busy si bés bi, maa ngi jox tamit ñeneen ñi seen gidda, ñu ne xaaral ñu bàyyi ko ba on the 10, waaye su neexee yàlla du yomba. te xam naa ne VOD tamit di ngeen fa nekka si airport bi pour lifin def coverage bi. So dinañ am tamit a press briefing immediately 1 hour bu ñoo am dañoo am break. Conference fa dem from 9 o'clock to for now 10 minutes to 1. So from boobu dañoo am break ba 2 o'clock, 1 ba 2 boobu si la ñoo am press briefing bi. So press briefing bi suñ ko amee pare, Nigerians yi ñoom dañoo am Nigerians yi dañoo am town hall ak Obi.
So that the town hall will start, the Nigerian town hall will start from 2 o'clock upwards. So you fofu la ñoo am seen question and answers and everything. So that also is open to the media. So it's going to be a big thing, and definitely we are looking forward to it. We are working so hard towards the program. Yeah. That's awesome. I think that now we've come to the end of the program. Lord Mayor, with her, it's never a dull moment. Why not luma sa jahal la fam mo nek di sonal di text manako woy tay kayuma why Mayor mu ne mom dawut ciow lo rek final question. Mayor, sa consular bi nga bëgg yobu court lum def la moy ka bi bay bobu xam nga lutax waaw parce que affaire bi nekk mu dem court mu dem court bay bobu lu def rek dedet xaaral rek bañ dem court fu mu nekk nii ñu ngi pàggagum suñ bagage yi xam nga man dañ ma tuumal sàcca parce que man moom dañ ma ñeme. man loolu du ñu sa office bi. ay council nga yóbbu ko court. déedéet bàyyil noonu rek exemple nga bëgg a seet. déedéet bàyyil noonu rek xam nga dafa am xam nga lu ma dee wax mooy Gambia dafa am loo xam ne moo fi nekk. dañ la dee neenu te ñu bari dañ leen dee yónni noonu de. xam nga nit ku nekk da ngaa seet ñu mu associé tal am na ñoo xam ne dañ leen di yónni di la pousse si seen kaw. di la pousse sa ko loo daw dama daw nag ba bugg a dee de ni maa gis nii billahi wallahi talaay dama daw ba sonna wóor na yàlla ak yonent bi am na ñoo xam ne du di bugg a laalante ak ñoom waaye déedéet dañoo dóor rek ngay daw ñuy dóor rek parce que xam nga lu tax foog ñu dóor parce que ñooñu dañ leen dee yónni sa kaw soo léegi nag boo dóoree dóor ba ma bugg a dee ma dellu gannaaw fu mu nekk boobu moom ñu bàyyi noonu rek su neexee yàlla du yàgg léegi tey boobu moom di ngeen lu leer nañ. Okay, that's it. So what's your final words to women ci International Women's Day bi? Any message for the women out there? Lan lañ war a def, yokkal suñu doole like as women. The resilient, immense resilient lañ soxla, and resilient nag du ne afraid of falling down. No. danga daanu jógaa taxaw loolu moo la def nga strong sax man xam nga ñaata daanu laa daanu laa ilaha illallah man dama daanoo ba sonna téeméeri daanoo juróom-ñaar man du bor bu nekk lañ maa dóoree nag man gis nga last 2 years yi comme que dofuma duma dofaat man gis naa lu nekk dégg naa lu nekk daj naa lu nekk am na ñoo xam ne soo daan waxa ñoom sax dafa mel ne dañ leen di xeeñ puub daanu nañ si suma kaw boor bu nekk su ma waxaan dama indi suma gémme gi sax soo ne jàmm sax ñu ne xay boobu moom ñoom ñoo la sax ñoom seen boppa ñoo yàkkamti sax ba pare xam nga lu gën a métti nga gëstoo ne ki la salaamaaleykum mu ne loo maa nuyoo kenn musul ma ko wax de déedéet kenn musul ma ko wax de waaye dama laa won rek ne la comme lu mel noonu di nga gis nit ki ne kii daf laa won ne bëgguma ama yow benn affaire parce que ñu ngi bëgg a satisfy somebody else man dund naa yooyu yëpp moo tax ma ne suma dunda bi kenn du ma rey moo tax ñuy wax naan lu tax waaw Rohey Malick Lowe dafa bëgg a dem moo tax nii ba Rohey Malick Lowe mu ngi noppi moo tax du ma noppi dañuy bëgg a may wax dañuy may dóor rek biñ ma doon dóor yow foo ne woon yow mii di wax ne man maa ngi noppi lu tax mu noppi dama la bëgg a laaj yow sa diggante ak yàlla toogal nga jël seetu nga xool sa bopp 2 at yow foo ne woon ndax caay boobu yoo xam nga suma Facebook page bi sax léegi ba ma demee ba noppi si nga yow suma page bi dama laaj da nga noppi maa ko na ko tap ba ma saf su fekkoon ne yow ba ñuy saaga suma ne di saaga suma baay di ma toroxal dama la fa gisoon ngay wax sooy wax tey ma déglu la xam nga dégg neexut waaye déggantaan a neex waaw dañ laa bàyyi ngay ñu toroxal la ba nga torox ñu pare ñëw waaw waaye lu tax muy def nii li nga def man lijjantewu ma ko li maa def doo ko lijjante man kenn du ma delloo waat si situation bi ñu ma yóbbu woon 2 years ago maa bañ ba tëdd si suuf du ma ko nangu tey du ma ko nangu ëllëg nga toog sa kër di lekk sa ñaambe ñeebe di lekk sa fufu di jënd sa faraay ak sa akara di ko lekk man maay xëy suba di àndaa suma yaay di dem uti antidépresseur maa bañ tàkke la mbangu leen ki maa bañ ba tëdd si suuf defuma ko. Oh my God, what a
wonderful insight. Dina ko dégg mais mu ne moo bañ sonna na ku sonna nag naka lañ ko olof yi waxee sax ñu ne muy suma ndey la ilaha illallah bu la kenn gitende bu la kenn rey gis nga ni ngi leen a gis nii dañoo toog di la dégg gis nga suñ laa saaga ñoom ñooy dem like yi suñ laa xas ñu kool kooku xamuloo ko nii ak nii suñ demee ba jotee kooku ñu ñëw nag sa gannaaw yow ne nga àndaa yow pour xeexa ñoom man maa bañ man du ma dugg si xeeyi kenn man du ma ko defal kenn billaay walaay talaay defalu ma ko kenn benn combat rek laa fi mun a àtte mooy Adama Barrow Ousseynou Dabo suma papa daal ak suma boro dañoo ñu mun a combat may leen di àtte te su boobaa damay sotle suma papa wax nag wax dëgg su boobaa suma papa su ko songee rek ma téye tànkay rek ne ko para su yàggee ma maataale nit nag sooy wax da ngaa wax sa dëgg ndax du dëgg waaye bu dul loolu maa dugg ci xeex kenn kum neex xeex kum neex daal waaye nag soo leen di xeex man boo leen eboo ngeen génne ba sama set wicc su ma ne dugguma si xeexi kenn nekkul ne moo tax ngeen di toog foofu di wax lu leen neex ci Rohey Malick Lowe maa ngi leen di bindal nag nanka ba ma paree ba toog si plateforme yi su neexee yàlla seen candidate boobu billahi du jar dara Gambia bu leen ma bàyyi rek. What a great way to wrap up. fu nekk nii nag moom programme bi jeex na. Anything you want to say, your final words? Leen ba bàyyi rek. ñu bàyyi leen. ni ma leen bàyyi leen ma loolu. jàmm na ñooy. mais yow mu ne ngeen bàyyi ko. comme que Rohey Malick Lowe de bokk ci xeex bi rek. every day ngeen jóg di ma saaga di ma xas di ma wax dara man su ma bëgg laa amee day binda de te su ma paree man nit ñi rek ma day déglu de ma wax leen loolu nag parce que saaguma fi yaayi kenn saaguma fi papi kenn te nag fi ma mën a egga su ma 56 constituency yooyu su ma demee ba yaaxaleen fa loolu fa jarati dara de kon bàyyi leen ma wasalaam. Guys, that's the end of the program. For all the viewers, thank you so much for watching. This is Salah, and that was our Lord Mayor, our able Lord Mayor. Thank you so much for a wonderful insight. It's International Women's Day 2026, so I wish everybody a happy International Women's Day. All jigéen nekk ci dëkk bi yépp I wish a blessed and a happy International Women's Day 2026. It was me on VOD, your girl Sal. Bye bye.